Yes. Tubaniriza nnyo abakyala n'abaami abali ku The Hard Talk. Ng'oli wamu ne Mukisa Bob, olunaku lwaleero mbaleetedde mutabani w'omugenzi omwami Tamale Mirundi Senior, Tamale Mirundi Junior. Tukwaniriza nnyo ku mpewo zaffe eza Hard Talk. Yes. Nesimye nnyo okubeerako wano ku Hard Talk. Aba Hard Talk nno abantu babaagadde. Ne bazannya abaatulabye. Video gye twakola egenda mu mutwalo mulamba. Mwekumire wano ku Hard Talk mu subscribing. Mwebale nnyo. Nze omanyi nafuna omukisa mu bantu nti people love my analysis because mbawa first hand information. Ate wano mu Uganda tewaliwo analyst asinga ku debatinga na kwogera nsonga nga bwe zikola ki. Abalala bagezaako bugezazo bwa bampalana nnyo because bwe ngamba nti kati ngenda kwogera ebyamagezi. Nze Junior nenga mmeni. Bw'oba yagala byamagezi nkuwa byamagezi. Bw'oba yagala bya kisiru era nawo nsobola okuwa ebyekisiru. So nze nenga mmeni kyoyagala kyenkuwa. Kati wetutunuulira wiki gye yaggweredde, twabadde ne birthday. Happy birthday, yes. My brother. Yes, nebaza nnyo bonna abazze ku mazaalibwa gange. Mbebaliza ddala. Nebaza nnyo Ameri ya Nambala mukyalo yambeereddewo bambi. Si wankwe. Nze manyi nnyo abantu abali real. Omanyi enseno gye tugenze twolekera. Nze muzeeyi wange okuva we yafa ndabye ebintu muganda wange. Ndabyeko abange bennyini nga banneefuulira. Ndabyeko family yange nga bangoba mu kika. Ndabyeko mikwano gyange bali close ne taata wange nga bakulekawo bandikawo. Ate ne bongerezaako ebigambo. Ne batula n'abantu abavuma maama wange. Ninga abantu abo kitange we yabeerangawo. Nga tetunaggulawo ensonga Junior, oyogeddeko ku kyamaama. Junior nsobola okusonyiwa omuntu yenna ankola kyonna kyankoze. Naye omuntu anjogerera ku maama wange newe buli baddi nkunoonya n'enkufuna. Bannaye we tuba tulina entalo nga zaffe, siraba nsonga lwaki okwata maama w'omuntu oba omwana w'omuntu n'omuyingiza mu ntalo zolina nga gwe. So ebyo byonna mu nsi mbirabye. But nebaza Katonda nti ebyo byonna we bintuuseeko. Ate there is a saying nti olujja olumu eruggala olwalukola ki lweggula. Naye nebaza nnyo abantu abasigadde nange. Amidst all. Nebaza nnyo Mama Fiino oyo. Nebaza nnyo Haji Yasini. Nebaza nnyo Hamu. Nebaza nnyo abantu bange abali mu gavumenti awo. Abantu abanzikiririzaamu. Kino kankigambe muganda wange mu nsi omuntu atakwagala era tali kwagala. Ne bw'oli njagala okiddemu nga bawulira statement eyeesoose, line eyeesoose. Kyenjize mu bulamu nti omuntu atakwagala, one, tali kwagala. Ne bw'oli mukolera ki taliraba bulungi bwo, tali kulumirirwa. Ffenna mu nsi tetutuukiridde, naye kitubeezezza n'abantu abamu kwe kujjukira n'ogamba nti Junior ono wadde ankoze kino naye bambi taata we yambeererawo, kale kamusonyiwe ki olw'ekyo. Kati gwe oli mukwano gwange even off camera there is a time we disagree, okisegera naye n'ogamba nti owange Junior ayinza okuba kyayogera ki kituufu, naye nange waliwo wenzirako nenga nti owange muganda wange kyayogedde ki kituufu. So maturity requires us really not to forget what people have done for us. Nzojja n'okyaza kati kweno YouTube yo n'ovuga amafuta go n'ojja oyinza n'okuba tobifunamu, okisegera, but the love, the bond we have. So nebaza nnyo Lili Puzzle. I want to thank Lili Puzzle. Big up to my brother Lili Puzzle. Webale butaba wankwe. Lili Puzzle ye muntu gwoyomba naye ne mwevuma. But because it's not fake, biri byonna agenda biteeka wabbali atunulire the bigger picture of your friendship with him. Lili Puzzle nkwebaza. Ekitwe kyakyenjagala ennyo ku Lili Puzzle. Lili Puzzle engeri gy'atalina mutima mubi.
takuuma busungu alingazi ekibaawo kibaddewo we move on. Nebaza nnyo Sheila Price. My sister Sheila Price. My abantu bano bambika mbebaze because they have been there for me. Otegeera bayiza okuba tebampa ssente naye they check on me. Sheila Price oyo yali akola nange shows ba YouTube abamu ne bamukubira essimu ne bamuga toddamu kukyaza Junior. Lwaki okyaza Junior ate nga ojeno oyo Junior mubi, but Sheila Price never succumbed to pressure. She stayed as my friend. I want to thank her. Sheila Price wankwe. She's good-hearted. So nebaza nnyo Deshikalisa. Naye nga tonna kwebaza Deshikalisa. Sheila Price nange njagala okukwebaza olw'okwagala abagisu. Ayagala nnyo abagisu. Njagala okwebaza olw'okwagala abagisu. Yali ku Kadodi Carnival. So Deshikalisa, Latinum, nesigaza emikwano mitono. Naye gyenzikiririzaamu. Era nze kati kye neeyagalira ennyo ne bw'olabanga ezzenti nnyirira. There are people who are competing with me. But for us, we are not competing with them. Omanyi buli w'okulembeza competition over friendship, you are going to see the bad side of another person. Okay? I look at good into people. Nze abantu mbalabamu kirungi kyokka. Okitegeera? Bino ebya social media tweyisaamu eggaali here and there. Naye ne tusigala nga tuki. So, Mama Fina yeebale nnyo eyasponsorinze mukulu wange Ham, mwebaza nnyo, nebaza nnyo Haji Yasini, nebaza nnyo abantu bangawo ba minister bali mu government, nebaza nnyo kati mukwano gwange Ronnie. Best friend wange. Tumiddeko nnyo Ronnie. Ronnie oyo. Ronnie natubeereddemu. Ronnie lwaki mwagala nnyo? Ujagalanga nnyo omuntu akwagalira obwerere nga tolina ky'omuwa. Nze taata wange bwe yafa abantu bagenda ate sibanenya. Ndoza nabo balina ebizibu byabwe. Maybe abamu tebambeererawo nga bwe balina okumbeererawo. Maybe I was counting on them. Because taata wange yafa abantu bangi bagambanga Junior tofaayo. Nze wendi wadde muzeeyi agenze. But they never lived up to their word even a single day. But Ronnie has been there for me. Munsi tu appreciating ennyo abantu abatubeerera. Tubuusa amaaso abantu abali close. Nobeera nawe osigala ewaka. Yakufumbira, yakunaaza, bw'olwala yayita omusawo, kyokka n'omubuusa amaaso, n'ogenda ssente n'oziwa abalala. Today, hawusigalowo, mugulireyo ekiteeteeyi. Kale ku musaala, naawe sanyuka omulage nti kale nkwongeddeko emitwalo 3. Okikakasa hawusigalowo nga yakuteeredde obutwa mu mmere osigala. Naye n'okugamba nti ssente ozifunye, oziddusiza mu mabaala, oli mu kusanyusa abantu abatakubeererawo, kale Junior w'oba toyina nnyo kyompa. Kajuisi kakamule. Gomanyi nti waliwo wodde wakanga ng'owulira obulamu bukutamye naye nga awusigalo kajuisi yakakamudde. Ne osanga amayumba agamu nga bali emmere batula ku dining nga tawusigalo alya mmere endala. Have you seen those homes? Nga awusigalo tebamukeza na kutuula ku dining naye nga yabafumbira emmere, yabafumbira caayi, yakwatiridde obulamu bwabwe. Abaana bo balekera awusigalo ono. So me, that's what I have learnt in life. Yes. I've gone through every phase of life. Nvumeddwa, mpemuddwa, ngobeddwa, bavumye ebisiraani, byonna mbiyiseemu mu nsi. Kyovula omutima gwange gwakkakkana netandika okukola byenjagala. Ku The Hard Talk nange Mukisa Bob nga ndi wamu ne mwami Tamale Mirundi Junior. Njagala okutwala okusaasira kwange era nanyoleddwa nnyo. Naye njagala tunyolere wamu na baganda baffe mikwano gyaffe bana Uganda abadde bawangalira ekawaala. Ekyatuuse ekawaala okiraba. Lwakuba ekyanneewuunyisizza. Era njagala kubuuza bino ebibuuzo nga tona wa view yo ku nsonga y'ekawaala. Kube bali kumenya. Junior, Neema nali mmanyi nti Neema ya gavumenti. Naye ate nalabye ate abantu balajjanira gavumenti nga balinga abagamba nti gavumenti temanyi kigenda mu maaso. Ekyamazima ddala okumenya amayumba g'abantu si kirungi. Era tukivumirira. It's not good. It's not a good image as a country we can have. Nti omuntu okedde ku makya n'omenya ennyumba ya Munnayuganda munno. We all know how life is difficult. Exactly. And how people are forging life okulaba nti babeezawo family zaabwe. In one of the things ebisinga obuzibu Kampala kuno kwe kufuna woosula. Kati Neema ng'ekitongole kirina obuzibu nga kyo.
their weaknesses mu kitongole ekyo nti abantu bazimba mu bifo bye batakkirizibwamu nga babalaba kubanga tulina abantu be bamenye nga babaddewo ebbanga nga tebakajjawo buzi they have been there for some time nga ate abamu bagula n'ezo poloti nga ba LC wano basayininga you can imagine nga ate abamu ssebo bafunye n'ebyapa mu ntobazi but when all this process was going on nobody told them ate ekizibu era kye tulina these days what qualifies a wetland nakyo kyali kizibu ky'amaanyi a wetland means ekitu nga wetland ekyaservinga its original purpose not everywhere buli wolaba swamp teba swamp waliwo swamp ezitakyaservinga purpose yazo okubeera ki swamp kati nakyo what qualifies a wetland nakyo kibuzaabuza abantu nti si buli lutobazi lwolaba nti lutobazi secondly nga Neema erina obuzibu obwo olw'okuba nti teyabalabula bazimba erirudda wa because abantu bano bakajja tulina land protection unit kitongole kya polisi kiramba kyo kirirudda wa ekikuuma entobazi simba wakati awo twawuliddeko President Museveni ku nsonga gy'ova okwogeraku eyo ng'agamba nti mpulidde yarefarinze nnyo ku mwami Honorable Joel Ssenyonyi n'agamba mpulidde Joel Ssenyonyi we yamuyise ng'agamba nti Neema yali luddawa ng'abantu bano bazimba n'agamba nti gwe agenda okuzimba mu ntobazi yali tolaba nti ezo ntobazi byabadde bigambo bya mwami Museveni ne president naye can be right because before you buy land or before you settle anywhere you must do diligence. Okay, that's why I tell people nti gatonna gula ttaka wantu oba poloti gendako ministry ya lands you ask them because for them they know what qualifies a wetland. Yes. But even in abantu bano nabo abali mu ezo ntobazi nabo partly bakunenyezebwa because you did the due diligence ezo poloti tosobola kusanga poloti mu Kampala gye batunda mitwalo 2. Some of those plots bazigula $2 emu kitundu osege mu Kampala wano Morova Kawala kumpi n'ekibuga gwe n'ogula poloti obukadde 3. It means something wrong. So I always urge people that before you buy land, please do take the due diligence, go to the Ministry of Lands, do a search, okay? Tujita search, olabe ekyapa ky'ogenda oggula oba ettaka ly'ogenda oggula ddala ttaka naawe oba oli muki mu lutobazi. But ekyokubiri era kye njagala okwayirayitinga nti gavumenti egenda kuleeta amateeka amapya gajja mu parliament okunyweza entobazi zino because ekibuga kibadde kifulaadinga lwaki abantu bazimba muki mu ntobazi let it don't be selective bwe twasazeewo okugoba abantu mu ntobazi ne factory ziveemu kuba nalabye we babamenye waliwo sewage, is it sewage corporation? Something like sewage that. Jive. Then waliwo ne factories eziriwo. Sewage yo jiveeko because sewage corporation is offering an essential service. Okay. Eyo sewage corporation nga yagaddewo eri awo. The whole of this region. Let me even use the region. Yes. Toys are fesimanyoba. So there are things that we look at noga okay ekyo kibeere kati ogenda kusanga some of the stations ez'amasanyalaze nga ziri mu ntobazi. That's okay because of the service they are offering. Okay, but factories tezina kubeerawo naye lwaki tebatwalako factory? Tulina amataka ye Kalamoja tulina naye ndaba buli factory eyagala okubeera mu kibuga. That's a problem. I don't know why, but you cannot chase these people. The other time bawa Starbucks as an example. Yes. There is a Starbucks area mu Lutobazi which is there. Kati you cannot have double standards. You see the law does not apply selectively. Yes. Bobo saze okubabe nasa na babe mu Lutobazi Starbucks jikube efewo. Kati baye batunulira ne balanga factory omuyindi omulesemu. Kati that's a problem government je inokola. Nti if we are to fight for wetlands, to fight for game parks, to bring back government land, okay, we should not do it selectively. Nti ono wa wansi yegwe tubatukola ki buli mu ave moki
mulimu abagagga bazimbamu amayumba mu ntobazi. Their homes. Yeah. I always pass at Express Highway. Their homes there. Is it mu ntobazi? Why don't they also live? Naye nga kati kyenagambye nti wendeeteyo argument bagenda kugamba not every wetland qualifies to be a wetland. Do you get the double standards where it is? Waliwo entobazi, waliwo factory ey'obuwunga eri wano e Busega ku round. Okimanyi etudde mu lusaalu lwawo. Nayingiramu ne munda omwo, nayingiramu nagendamu batundamu oba ne kasooli bijanjalo muceere. Kakati factory eyo bw'oleeteyo argument nga baga you know this place is no longer a wetland because it's not serving its original importance as a what? As a wetland. So that's a problem. So Neema erina okubeera vigilant. Yeah. Because there is a budget for them to take care for these wetlands. And I don't blame these people so much abagendamu. Secondly, ebyo nanga tubyogedde, these are Ugandans. True. We have to have a plan of resettling them. Because we cannot have a problem of people becoming refugees into their country. Exactly. Okubeera nga babundabunda mu ggwanga lyabwe. People have to be settled. Actually, I was coming there, but then nsaba aba Neema ne government ya Uganda wamu ne President Museveni. I think these people need a home. They need to be somewhere. Yeah. They need to be somewhere. Kuba nalabye waliwo mukyala gwe nalabye nga akaaba katono yeesule mu luguudo n'abaana. Then ndina ka video kenjagalidde okuplayingira bawulire amaloboozi abatuwuliriza. Ndooza tutandikirawo nga tukiggala. Nsiba mutoyi mama bupami olubuto oluluma bannange ebyaddala mukwano ebyaddala kubulira ebyaddala nga gwe babikidde omusajja omulundi ogwakubiri sikyasobola buli kimu kinnemye bannange mutuleke mutuyambe pulezidenti museveni twakulonda naye lwaki temutudduukirira. Okay. Yeah. I understand their pain and they did need help because bana Uganda. I think Haji Burada the last time we baba kubabe Nasan Haji Burada abayama n'abawachi and itaka. But government, when I look at Kenya and Rwanda, Uganda we are lagging behind. Government zizimba amayumba. Era Haji Burada inache tuita low cost houses. Yeah. Okisegera kyagala okukola nti government zizimbira abantu amayumba ne basasula mpola. Yes. So I think it is now hard time government ebereka amayumba gezimba okulaba nti abantu abo bonna bali affected mu those wetlands are resettled somewhere. Because however much they went there, okay, sikituufu tebalina beerayo naye bawonna Uganda. Yes. Basasula omusolo Bali mu nsi yaabwe. Tetusobola bakuba ne tubaleka bwe tutyo. Kati baddewa. Some of them babaddewo for a long time. Teri kintu kisinga kunnuma. Others balina abaana. Ministry of Disaster Preparedness can also help them. At least ne bawaayo ku blankets. Ebintu ebitandika obulamu. Otegera? Now that's what they call a state. State tegamba nti kati kubanga bano bakola ensobi gwensiriwe kuluma ogireetera nnyondo. Lubaluyi. Yes. Lubaluyi. Lwakuba ekisinga okunnuma simanyi kunenya government, kunenya security oba kunenya kikubanga Uganda saawa zino ojja sanga nti omuntu ali undocumented alivinga well okusinga omunansi. No, government nga tennakola such operations. Balina okubeera ne plan. Yes. The best thing is a resettlement plan for those people. Baba twali government ine ttaka busula n'okugula ettaka. It's something simple. Ne babazimbirako obuyumba obutandika obulamu ng'Haji Burada we yali akoze. Haji Burada abatwala mitiyana. Kale tusobola abeerayo agende yeeyiye naye gwe gavumenti oba okoze eki yoba omusindise gy'omusindise kati ogwo teguba musango ogwo ate nkiwa n'enkola eyo ekulaakulanya ebifo. Naye lwaki tubeera ne gavumenti tugiwa emisolo lwakukola ku bizibu ffe society bitasobola kukolako. Nti kati abo abantu abo be bagobye balaba bagenda kubeera ekizibu. One, obubbi bugenda kweyongera mu kitundu ekyo. True. Two, bagenda gumba ewero si one. Three, bagenda noonya kyeyamaani we naale mu bagumba awo ewuwe. Kati you are solving a problem
But we are creating a more complex problem for the country. Because the biggest problem of any country is resettling citizens. True. Is to see that citizens have where they live. Because the government bibiri. One, when people wake up when they are landless, abantu kasita bakeera nga tebalina we babe nga bali tebalina ttaka tebalina we babeera bafuuse balefeji mu ggwanga lyabwe bajjako government. Because even having a group of people, nomadism, president we yakiyitanga abalaalo bagenda eri mu northern Uganda ne batandika okuzinga chaos, because bo baali bakyabelievinga nti ente zirina okutambula nga ebyedde bitakyaliwo. The problem we have had with the Karamajongs mu northern Uganda up to now bakyali mu nomadism, nti biri ebyedde bya migration kuba abantu bava Cameroon Islands. Today you cannot move cows everywhere you want. Edda abantu tebalinga documented nga wona wogendawo naye kati okusala border okusala ensalo y'omuntu nti etezo zijje. So that's what the problem. Kakati nomadism of people, it's more dangerous than that of animals. I want to start and kind of work for Kangi and Timogwanga. Got right now one Kalakali Bakolachi. Do you know that people about Jawan Okuramaga don't go back? Most. Some of them. Yeah. Amatuba Mawanga Malambo Kolachi. Kuramaga. Katichovola and Ministry of Internal Affairs na you. No kuteeka we kitongole nabe no yagudde Ministry of Internal Affairs. Yes. So ngatumalize yo issue, let the government help those people. Yes. Me I can understand their pain. Ngoyina abaana ngobadde wantu nabo beeyiya ate banna Uganda tesobola kubaleka mu mbeera bwetyo. Yes. Uganda it's still that problem ejja kudda eri government. So nga tukyali ku nsonga eyo eya Kawala abantu be badimolishinze tugenze okulaba nga President Museveni oba yakyaddeko mu control room ya kamera ng'okusinziira ddala essa yalitadde nnyo ku internal affairs. Era mangu ago waliwo abafunye first leave. Yes. Era waliwo betusuubira nti mu first leave eyo bayinza obutakola ki obutadda naye okusinziira ku gundi gye mbadde ndaba internal affairs ne works ministry ezo zibadde zitambuza emirimu. Wagendako ku renewing permit awo? Yeah. Kugundi kyakutwalire dakika meka kuba nali ngenzeewo kyantwalire dakika 15. I want to thank our driving permit. Yes. The services are good. Yes. At least. Yeah. Driving license, their service. I want to thank Internal Affairs. The passports are now okay. Exactly. But the national IDs, I don't know, some people are claiming they have never got them, but at least they improved. So Ministry of Internal Affairs, yezimu ku ministry basinzo ogoba ba minister abangi. Jukira Internal Affairs eyo before ekyalete yebadde by the singa mu bajeno abangi. Internal Affairs ebadde mu bajeno nga bana. Ngate ne permanent secretary jeno lwaki. Internal Affairs yalimu obubbe bungi edda. Ng'omuntu omusanga akolayo mu Internal Affairs aina stamps esatu, aina yero C1, aina yala DC. Jukira edda okufuna passport waina okufuna ebbaluwa yani otandikira ku LC1 LC3 LC5 RDC kati baba Internal Affairs nga kyebakola gwe togenda mubali ya stamp azina akonera kawo nga sente yeyogera. Second, the borders bayingizanga ebintu ku nsalo. Yes. Nga Uganda tetumanyi nnyo biyingira ku nsalo na bifuluma. Revenue Authority under which ministry? Uganda Revenue Authority, it's an independent body. Revenue Authority yetongoledde neyo finance. Okay. But Internal Affairs, Customs, okuyingira eggwanga visa zibiki byonna ebyo ebikwatagana okufuluma n'okuyingira Internal Affairs inokubeera involved. Kati oluusi n'osanga nga engeri gye bafunamu passports nayo si nnungi. Kyogereko. Kati president kwe kuleeta abo baki ng'obubbi buli ku Internal Affairs. Naye ne bugenda nga bukola ki? Nga bukendeerera kati kizibu nnyo ssebo okulaba nti kwa kati okufuna passport actually weetaaga okujja physically. Kwa balina okukuba akafaananyi wali.
edda abantu tebajjanga ngekusanga waka so that's how bad it was but now the problem enguzi bwe yakendeera mu bana abato these lower officers ku internal affairs ndowooza ate abanene ne bagitandika kati ekyaleese obuzibu awo ku internal affairs there is a company president waleeta cameras zibune eggwanga lyonna nga bamaze okutta Kaweesi bakubye isimu amasasi basse omugenzi Kirumira basse basheeke Munaana president n'agamba cameras ziteekebwe ku nguudo newe tumala oziteeka ku nguudo ekituufu zaateekebwako naye nga balina ofuna kampani ezirabirira kwa kamera zifa okuddayo bazinstalling eziba zifudde. I think we encountered that problem last week. Yeah, last week. Yeah, we encountered change okwogerako as we are ending this. Kati kampani gye baawa okola ekyo yali ya China, Huawei. Kati kampani ya China eyo Huawei baba akajiwa deal eyokulabirira kamera ezo. Abamerika ne bagitekako sanctions. Ne European Union ne gitekako sanctions. Kati nebanga tekyasobola kukola mulimo ogwo. Government nekyusa nereta company endala gye bayita Dylan Associates Limited. Dylan Associates Limited. Gye basikiza eri eyaba China Huawei. Yes. Nga government yegikoze ekyo. Kati bana ababbi ba internal affairs kye bakola. Ndowooza ne baagala basabe company ene empya. Ka kintu kidogo. Ndowooza company neegaana ne bagisidelining. Bone balete yabwe kwegamba mu business bateekamo business nti tosobola kukwata contract by the way kintu ekyo kizizze eggwanga lyaffe mabega. So they outsourced another company, you can imagine. President yalowooza Dylan Associates Limited yekola omulimu kumbe bano bo company bagisidelininga ne baleeta endala enaabawa ku sente. But the problem, that company had no resources. They had no expertise. They had no equipment to do the work. That's why tugenza okutuuka wano nga mu kamera zonna police yateekawo kamera omutwalo gumu. What is this figure? Mutwalo gumu mmeka? Mutwalo gumu n'ennusu 700 no 1,776. Omutwalo gumu? No 1,776. Police yateekawo in total omutwa 1,776 ze kamera ze bakola ki? Kati zino ziri mmeka? 5,000 guno guli mutwalo. No 1,776. Ate one 5,000 153. Yes, in total kiba kitegeeza zino ze 5,000 mochi. Yes, ze bateekawo mu ggwanga lyonna naye 1,776 tezikola. Obanyi ekinyumira ku kamera ezo nti webanga tewali kintu kyonna kibaddewo zikola wezituuka ku misango nga zikola ki logika ali awane kamera 5,000 mumeka 5,000 mu 1,053 ze bateekawo mu ggwanga lyonna 1,776 tezikola. Kati goba president kino nokiwulira okola otya? Yes. naye nga njagala kutwala guno omukisa nebaze Maama Fina mu ngeri ey'enjawulo. Maama tukwebaza byonna byotukolera na byonna byotutuusaako. But okuteekawo cameras zino ekisinga okwasa ennaku eggwanga lyewola. Eggwanga twewola loan mu Stand Chartered Bank loan ya billions 364. Neziraga wako kamera? No, okukola eno program ya kamera. Uganda yewola loan ya billion 364. Ekivunulwa nti Uganda twewola emiliyoni za dola 14 zetwasaasaanyiza ku project ya kamera. But to make matters worse, this happened. The company, Dylan, that was supposed to do this work was sidelined. The president thought it is still the company that's supposed to maintain these cameras. Kati yabadde tayinza kubalekawo. Kati mube bagobye oba mbe batadde mu first leave. Mbakuwe.
ne corruption eggwanga lifana abantu adde balimba mu butuufu waliwo ebintu byowulira waliwo sente zempulira n'entya kati kyenganti bano be bagobye ku nguudo babali statoling okitegera kyegamba government ene ina sente lwakwega sente zaayo badde babaki nzibe. Look at the top officials ordered permanent secretary wa Ministry of Internal Affairs ya bamwezawa bali first leave ye Lieutenant General Joseph Musanyufu. Lieutenant General Joseph Musanyufu yabadde permanent secretary wa Ministry of Internal Affairs addeko wabali bamunonyerezeeko addako gwe bagobye ye under secretary wa police bamugobye ye Mr. Agure Winyi yagobeddwa. Director of Information and Communication Technology ICT mu police AIGP Felix bya linya kirino bya chawas Baria Mwisachi ne ya Felix Baria Mwisachi Felix Baria Mwisachi ne yakwatiddwa kupona ne bamugamba first leave we back sinika first leave still over under investigation. Of course, that's why is that what they did to the former speaker? No, bamujjako ebintu nga tanatuuka ku handing over first leave. Why they put you in first leave? For you to be investigated. Because you cannot be investigated when ngoli mochefo so zanyira mu bujulizi because you are still there. You have the powers. You have the powers. They cannot investigate you when you are still around. Okay? There is a person, Gwemani, my good friend, Commissioner Land Registration, yes, or lands. Bamita Mugaino Baker. Ministry, IGG, yetumiikiriza n'amuteeka mu first leave. Bwamunoonyerezako. Ono aliko? Aliko kati. Commissioner Land Registration. No, ngamba IGG aliko kati? Yavaako. Yavaako, okay. Yamugza wabbali mbwe amunoonyerezaako. President n'awandika ebbaluwa n'amuzaani yagambye. By the way, n'amuzza. Commissioners ne permanent secretaries baba appointed by the president? Yes, baba appointed by the president. Okay. Era president yakiteeka mbalawe n'agamba nti IGG talina buyinza bugoba muntu yenna nga tamugambyeko gwe yalonda. A presidential appointee can be honorary. Ayina okugobebwa president. Okay. Kat commissioners and permanent secretaries are honorary. Chest. That's why onomuzeyi yabagobye ye nyini mu baluwa ye yabage mu koleki. Not a minister. Not a minister. Okay, minister can recommend. Yes. You can recommend your sacking. Okay? But he does not order. Tinkukola chikwasi yaba yakulonda. Yes. Because the minister is a political head. It's a permanent secretary who runs the ministry. Is a technocrat there. Era wabadde we yabadde ayagala okundera ekikyalinga ku shoje nakola luli. Byenjogerako mbimanyi. I know who does what and who does what. So yes, that's why it required the president himself to push the permanent secretary away and these officers. Naye okimanyi Junior buli obadde ogamba abantu nti okola mu plans nga balowooza byakusaaga paka that time you took me. Nga Junior buli office gye tuyingira mukama waffe. I came to realize, guy, I've been in the Ministry of Land for the last 4-5 years now. Naingira mu biri when nava mu NUP. Guys, byenjogera mbitegeeza. I was with him. I went there. I've worked with Honorable Mayanja there. Yes. Okay? But the problem I have, people just take me for granted. I've sat in meetings. Why do people take you for granted? Because I have this character boje baraba ku social media. Ye Junior gwe bamanyi. By the way, it takes us back. Wotunula mukama muumuze mirembe. Omugenzi mwami Tamale Mirundi senior. Inebwe yali. People used to take that man for granted, but woto otandika okudiginga deep. Sajja. When Uganda ndo character je tuwa ku social media. Boje balowooza je. Do you know that President Museveni could get his phone nakubira mwami Tamale senior? Exactly. And let me tell you, I have sat in meetings of land, big meetings. Yes. That's why sometimes I want to wonder when you were genocide.
They don't know what I have gone to do. Okay? But I have some good opinions over land because I know where the problem is. Yes. Era I'm very happy that Honorable Sam Mayanja gwenkoze naye mu lands. Lwaki ozabamuwadde obwa and by the way kifecho nange nkwagaliza ogendeko okoleko naye okoleko wansi ngende watoni general's chamber abantu waliwo and let me tell you, and you can the people in lands they know my ability. Omanyize va ku bano ba YouTuber these boys abe panka ebyaffe si byakwogerera. The junior you know on social media is completely another. Kati waliwo junior ate oli omulala. Oli omulala mumanyi. Abantu gwe batamanya ate nti junior asogera mu ministry ya lands n'agamba omuntu help this. Yes. So bagamba sikolayo, but that's not the issue. Oba nkolayo basikolayo. Kasito omusala nfuna ate that job was not given to me by your mother, so that they will chase me. You know, I came to realize something. You know, people abantu betukuliramu bantu ba celebrating nnyo nga balaba oli kubonaabona. I know. But the moment you get success mu kifo ky'okujjagulizaako they want to put you down. Naye ate tetujja kuba nenyannyo because that's our nature as human. That's our nature. Ate ffe kyetuli tetukiraga nsi. Kankole mugana wange. Kyoli tokiraga nsi. Kyoli kyokola ki? Kyoli. You don't have to prove to people who you are. Okitegeera? Kati ze junior wenyenda ku minister atemba mulala. Era waliwo omukazi yansanga mu meeting ya land zinanga sister Julia namugaye byo tebabyogerera wano. Me am now a technocrat. Chaitstan sebye kisiru bya Sister Junior. Nekigago mukazi gwe. Terera. Wano ndi technocrat nkutte file nenda kusolving land issues. Kyasanga mu lukubo lwa land nga nkutte file. Nesi ya sister Junior atokola kyo nekiga you woman. Don't say those things again. Hey, nze sebo kadi waliwo stories zetwakubanga mu ttaka. Nyankube esimu mwene TV nemanga yo story tubegaide temujefulu. Nze abona ba producer Bukedde NTV bona bamanyi. Kwa stories around zinza zikiriza. Yeah, actually you nakulaba mu communication office. Yeah, ogenda yo. So this work I do, bambi kojja nkwegayiridde tushashotinga kojja. To shootinga ogenda kuyiwa wali so ekyokubiri nze President 7 yamanyi. Yes. Era n'obusobozi bwange abukola ki abumanyi. Nalabyeyo YouTube agamba mbu tumuwalana. That's not true. When we come out to talk about things that affect us, you know, even at NRM tensa sudde, it doesn't mean nti mba nkuwalana. I'm talking about myself. Naye ng'okimanyi oli w'amaanyi mu ggwanga lino. Because I have a right to talk about what affects me, how I do things, how I perceive things. Yes. We cannot see things differently. Okay? Kali mugana wange bakeera ku makya ne bampa ekifo mu State House. Nawe oli waddembe okweyogera kunoga ne bannange. Nange tata omanyi nti tata wayinza okuba naye yalwana mu nsiko. Tata wange yalwana. Waneko omukono bakulabe. Tulina ekifo eyo ebugiso eyo. Yes. Waliwo olusozi bayitayo Zanzasi. Kati be balinga abaswamira eyo mulimu ekibira amalewa gye gava. Omugenzi Isima yaŋŋamba Junior wanikanga omukono bakulabe. Gwe buli w'obeeranga oli. Gamba bannange nange njagala. Onalebo Lydia Wanyoto ondabiranga ddala. Ondabiranga ddala maama. Ondabiranga ddala. Akutwale mu office wali mukole. Oli mugesu. Kakati waliwo agenda owulira obubi. Lwaki? No, this is for ourselves. It's not for you. Gobo oli mugagga. Ate njagala obongereko n'akagamo tetuli ba bulijjo. Tetuli ba bulijjo. N'abantu bafaabo nalabye baataakinga abawo Rama aba alina right okwogera. Because ababana bakoze. Ekyemazima ddala mu kalulu twaliyo. Katulaye tetwaliyo. Abawo nga yakube. Tebaali aba abaana balama tebabaddeewo. Babakyayi. Oyo abawo nali nene bakubba emmotoka y'amayinja. Nze nakagwa ku bisage emirundi emeka ku lwenale. So when we are talking about these things, nokula bisala bisaawo. Nze banda bisemirundi. Nakula banga bakutwala ganye kololo. Exactly. Nze President 7 mwagalanga omuntu. With or without a position. General Mozi mwagalanga omuntu. Nze birthday yange yaggwa. I wrote to General Mozi wali embuya na %.
Yes. I can say this authoritatively. The General knows me. General Sale knows me. I was there last week, 2 weeks ago. Nali wa General Sale kapeka. President Museveni yamanyi. When my time comes, they will give me. Yes. Nasoma. Nekati buli wembyogera ko nga ba YouTube batandika. Kakati ako perfect buli omaino ekkubolye. Mundeke banene yogereko. Kubanga bwenfuna ekifo today aba utagenda kuddamu sabiriza. Kituufu. Lama tagenda kuddamu bona. Deshikaliza munsi President Museveni eggwanga alifuze n'ab'entale be yasoma nabo. Musaani akumanyi. Kati ne manafuna ekifo yinzo sigala. Era ofisi y'obwa minister ebejjudde mu mmwe. Tuba tuli mu kintu. Yes. Tuba tuli mu. Naye muzeeyi okimanyi nti program eno nnene. Bagiraba. Muzabadde mu ssaawa 24. Nga tuli mu kanaana. I know. People have watched. So buno bubaka kyemmanyi ne mu State House butuuka. President Museveni taata jajja Junior mulabiranga ddala. Hey, Junior mulabire ddala. Okwatiye ekifo mu State House bakimpe. Mpulira. Tatange yali mu mawulire bampe deputy press secretary. Obwa advisor tobwagala. Tutandika konoona mbeera. Sinage kubana full figure. Junior nga tukyali awo. Vaayo. Junior vaayo nze kankubulire. Simanyi kulwana, simanyi kuvuma, simanyi kuyomba. Nabadde ku YouTube channel nga ndaba interview yaffe yasoose. Nasomako comments. Omanyi Abannayuganda balina akazannyo ke bazannya. Basobola okufuna ekintu kimu ne bakukubirako nga baagala kulaba where your weakness is. Kati gwe kola obusiru ddamu. Jango yasame. Wama mwenna mwebale kutulaga okwagala, mwebale kwagala Junior, mwebale kwagala hard talk. Ate bannaye eyo jabadde interview yaffe esooka. That's why teyabaddemu nnyo professionalism. Okitegeera. Because we wanted to check on you. Mukyaliyo. Naye ate mwatulaze nti mwagala nnyo Junior. After 4 months. After 4 months. So if you have not yet subscribed, please subscribe ku Hard Talk UG. Wamu nomuweerezaawo Mukisa Bob ngandi wamu ne mutabani wo mugenzi mwami Yosefu Tamale Mirundi senior. Era no gwasoose n'okulimpita obulungi. Abantu bampita Tamale Junior, sinze Tamale Junior. Nze Joseph Tamale Mirundi. Weewaawo. Okay, badde okimanyi nti Ebola ali serious. Ebola ali serious. Era wenjogerera ndowooza abantu nga 46 bakafa because of Ebola. I was trying to read some news nga eraga cases ze balina Congo and Uganda report abantu 263 confirmed Ebola cases with 43 deaths. Ebola ali serious. That's a fact. Ate president yagezera anti Ebola mwangu okulwanisa. Yes, Ebola mwangu okulwanisa okusinga COVID. Naye ate Ebola tamangu okusinga COVID. Yakona ko bakagatteko. Ebola ye kyasezza okuwona nzibu. Because Ebola ke kawuka koka actually Israel bwe yali ekola defensive system zaayo. Ezo zi Iron Dome zola zi David Sling, zi R1 R2 yatunya kawuka ke Ebola ngejja kakubamu omubiri. Ebola ke kawuka kukakalimba omubiri. Kalimba omubiri ne gu producing white blood cells nga nyingi. Benoloza ntoli. Kati ate ne kalimba era omubiri ne gu leta fluids nga nyingi. Kaine ngeje kubamu body system nenga kajirimba. Kati Ebola ali very complex because Ebola azanyira ku immune system y'omubiri direct. Jazanyirako tawa mubiri chance kwerwanako. Kati banange tuleme okwekwata mu ngalo. Twewaliko ku bifo eby'olukale. Ebola ali serious. Manyi ne COVID yajja twagamba abantu. Naye COVID ye kyaseziza okuwona zaaliwo naye ku Ebola muganda wange n'abazungu akyabatawaanya because it's a virus. Magala tulemesa okugenda mu best. And virus ekizibu kyezina they imitate the body. Yes. Bujeziko mukwata abantu zikyusa amaanyi gagenda gazikola ki. Olusi gazigwamu, olusi gazeeyongera. COVID yakwatako abantu ne batafa. Because yali akendedde amaanyi. That's true. Naye ate sebo waliwo obuwuka obuvirus nga tegekako mukwata abantu n'amaanyi gagenda gakola ki. Ebola is a very complex disease. Even in Europe. Neyo mu America bakatya nyaka kawuka. So we keep ourselves from
crowded places. Abantu bebusega ku best hotel bo tolina bubaka bwabwe kuba n'abakyala bavuddeyo ne bacomplaininga olaba Ebola ono ayinza okulemesa bingi nga covid we yatukola. So guys, abate beekuumye ndowooza twandiyekuumye. Wetuddako mu entertainment ndina ka video ke nalabyako omukyala bambi ng'alajjana. Omukyala, when I talk about entertainment ntegeeza okwesanyusa mu ngeri yonna. Omukyala ono alina obusungu ku baami. Let me just play for you the video. Iyo nonjikoredde abantu best hotel busega abantu mwana afa abakazi twetaaga justice mutukorere yakafo museya abasajja abagogo abakyala beekubidde enduulu bagwekubirireeyo bagwekubirireeyo Junior omanyi nti walokose bintu eyo nabivaamu omanyi nti ennyumba ogiyingira ssaawa 12 omusajja yali ayingira ennyumba ssaawa 5-6 obuvunanyizibwa bungi obuvunanyizibwa bungi kati ate the more you been people the more problems you get. Nakula kati sikyagala ebintu bya best hotel byantama. Chameleone yayimba oluyimba n'agamba nti mujja otaba mulabewo. Twagenze oku weekend gye yagwereddeko Dr. Amza yafiiriddwa maama we tumusaasira mukama amuwumuze mirembe. Kyanneewunyisiza era kyewunyisiza bangi. Omukulu Eddie Kenzo president w'abayimbi ku federation. Federation. Okay. Kenzo ategeera mu bayimbi. And ekiyambye Kenzo okuyita ku bayimbi banne is the maturity. Yes. Waliwo emyaka gy'otuukamu ng'olina okukola ebintu mu myaka gyo ng'oli muntu mukulu. Kibi nnyo omuyimbi okweza emyaka 5 ng'ekyeyisa ng'omwana omuto. Abantu abafiiriddwa tobaziika. I want to thank Kenzo and Bebe Cool. Yes, Bebe Cool has a sense of responsibility in him. Yes. Bobby Wine has a sense of responsibility in him. Ndabyeko Bobby Wine ng'aziika abantu. Nina abayimbi bemanyi abataziika. Abakyalimu ebyo ebyekisiru ebyo. Muyimbi munno n'afiirwa n'otagendayo kumuziikirako. So it's bad for Hamza. Era okufiirwa maama tukikola ki? Tukimanyi how painful it is. I'm happy for Kenzo's maturity amidst all words people bye baayogera. Kati tukibayita nti omuntu akuze, Kenzo akuze. And I'm not surprised that even this time President Museveni yabongedde ne mukyala we. Wow. Because he's seeing some sense of direction. Congratulations, Honorable Nyamutoro. Fiona. Congratulations. And Kenzo is an advisor of the president. I think it's one of the few families that they have more than 3 posts. Kenzo is the president of musicians. Yes. He's an advisor of the president. And the wife is a minister. As well as an MP. In fact, Kenzo is a minister through osmosis. Minister yes. Mpulira. Sexually transmitted eyo tuveeyo Junior oli honorable minister. Oli honorable minister. So I loved it, and Kenzo, thanks so much for that maturity, for being there for Hamza. Tulina wano ba ex baffe babatwala naye nga ababatwala tetwogera nabo. Nawulira osuubiza kukuba musanjiwo Aliana yatwala Aliana Sebunya na guno gwakatajjanko kunnebaza nti omwana ono webale mukuuma bulungi, which is bad. Tugambe nti entamu gy'obadde ofumbiramu. Junior, why don't you move on? Why don't I move on? Am I stayed anyway? No, I mean move on. Ntera okulaba buli we tuba twogera oba buli woba olina gw'oyogera naye never mentioning erinnya Aliana Sebunya olagira ddala nti is it bad to talk about my ex? No, it's not bad. But you can't tell me that Aliana Sebunya ye ex ye kagolina newe ne wamami naye nga tomwogerako nnyo nga Aliana. Tasha eyankuba Sala wali kumbuza ekisasi senga sabasaba ku best hotel oyagala list ojanyiza n'abantu bange benne nagwe kizibu naawe kato hard talk wamune Mukisa Bob nga nkyaziza omwami Tamale Mirundi Junior. Yes. Nga twogera hard talk, tuli mu hard talk. So abalabi baffe abalungi tubebaza mwebale kutwagala. Junior, awe wengini nga tukyali ku entertainment, nalabye Chameleone yawandikidde ekibinja kya King is Love Management ebbaluwa
mabega twawulirako nti King Saha ali kutegeka ekivulu. Chameleon muleke nessa baveka. Tuli mu entertainment. Data topic endala but they are not worth my time. Neema yanja family ngoji tia. Bale asekubatya sina kya makulu kyensola bogerako. Leave them. Chameleon has done obubadi for how many years? He's a legend. Yeah, he is, I understand. Yes. But he has played the comedy drama for how many years obubadi? Why do you call it drama? Sina kyenda byewo, excuse me, let a topic endala. Had talk. Nina amanya gawa Uganda. Ora kati Chameleon soko omuleka alina divorce. Ali mbizibu bye bana. Junior wagira timu ki? Arsenal, naba Arsenal baleke. Nkwegayiridde unotogenda toza memories abantu basuze bubi. Let a topic ye South Africa tuogere. Aji Yasini nkutumiddeko nnyo. Aji Yasini tukutumiddeko nnyo. Nkwagala nnyo. Saagala abawagizi ba Arsenal batwetike bakyali bubi abambaka aba ya. Nawulidde Botswana yagadde Botswana ne Mozambique baganye emmotoka za South Africa okuyitira mu nsi yaabwe. Wetuddako mu West Africa ne tulaba Ghana ne Nigeria batabuse baagala buli mu South Africa ali mu nsi yaabwe aveemu. Negwe wali obaddeko South Africa. Yes. What is the problem? Ekintu kye nalaba e South Africa ndowooza okusoma oluzungu lungi naye okusoma kutono. Yeah. Oluzungu lungi okusoma kutono. Bakitya. Nti oluzungu nga onalaba nti Oluganda ojja kusanga nange omugisu nkola interview mu Luganda. Nti Oluganda lungi naye okulutegeera kutono. Kuba waliwo ebisoko by'ojja okuleeta mu Luganda. Binneme kati aba South Africa balinamu kino nti ensi yaabwe yakula. Tebalosoka kulowooza yakula etya yavaawa. Bani ababalwanirako okuzza ensi eyo gye bagamba nti yakula. Yeah. Aba South Africa wodda mu biseera byedda balwanyisibwa nnyo abazungu. Naye ate bavaluinga nnyo abazungu okusinga abaddugavu bannaabwe ababalwanirako okugoba abazungu. Kadde mwako. Aba South Africa bavaluinga nnyo abazungu ababatulugunya. Kusinga ate baddugavu bannaabwe ababalwanirira. Ate ekirala kyolaba ekiri e South Africa munansonyiwa okukyogera tebaagala kukola. Tebaagala kukola. Bulamu bwe banyumirwa akedde ku makya agenza anywedde omwenge afunye gwabirigula omukazi bwe bulamu bwe baagala. Clubbing, drinking alcohol wekiteetaagisa okitegeera. Ate n'ekirala ndowooza ekyonoonye South Africa nti eddembe lingi. Bayina emiri abulayo South Africa yeddembe lingi gavumenti yaabwe yabawa emirembe. Nti osobola okukuba omuddugavu munno nga bwefuula eyeekalakasa n'omukuba nga poliisi eyimiridde n'etakukwatako. Kyokka wookwatira ku muzungu poliisi n'evaayo. Wow. So those are the double standards. Nti South Africa osobola okuba muddugavu munno nga poliisi ya South Africa ekulabe n'etabako kyekola. Yes. Naye ate bw'okuba ku muzungu n'evaayo. So ate n'ogenda n'osanga nti business ezisinga obungi aba South Africa batya okukola business mu nsi yaabwe. Why? Ate foreigners be bakola business mu nsi yaabwe. Kate baagala kukola. Kyokka tebaagala. N'ogenda osanga nti Shoprites, MTN, Absa Bank, Stanbic, zona z'aba South Africa. Yeah, they are South Africans. And they are all over. Nafu wano omeme twakabagoba. Oba okitegeera. Naye bali mu mirembe. But you junior nokera ku makya n'ogamba nti ntadde telecom company in South Africa bagenda kulwanyisa wobalemererwa bajja kukutta. So aba South Africa tebaga aba foreigners kola business mu nsi yaabwe kyokka ate we bavaawo bo tebasobola kuzikola. So baganda baffe abali e South Africa twagenza okulabako nga president we Ghana yekye yakoze yasindise ennyonyi n'ekimabali abanaggana be bagoba. Kati ate we bazzeeyo abanaggana ne bakikozesa akajanja. Omanyi okubanga bakugobye mu nsi eri otuuse ewammwe ate ne bakwanirizanga muzira. Abanaggana bayaniriza abanaggana abadde basanga heroes. Ngaba heroes. Nempuli ati Ghana yagobye company za South Africa. Eziganye. Tekinafuluma official naye abantu bo baata. Ne Nigeria nayo yegasse ku Ghana. Nayo yegasse ku Ghana. Botswana nayo yagadde ensalo. Ate kankubuulire kino. Mu nsi muno waliwo mu Africa muno. Mulimu ensi nga zirwawo okureactinga ne we ziri reactinga mbi nnyo. Tulina Nigeria, tulina ne Kenya. Those two kakanchogere ne mu luzungu. Nigeria ne Kenya.
Those two countries, Nigeria and Kenya, don't react, but when they react, they don't just react. You will oppress them and they keep quiet. But the moment they come out, my friend, feel the heat. Okimanyi nti akulira ekibinja Operation Dundule South Africa oyo mukyala Jacinta atandise okubagana n'ebigambo bye ng'agamba, you know, for us all we wanted is people to be documented, but Ghanaians have taken it to another level. Batidde kubanga babo bagenda kugoba bano badde South Africa anti baagala mirimu. We bakugoba n'okomawo tolina ssente togenda kutandika kugulawo dduuka. Ate already unemployment in South Africa eri waggulu nnyo. Ndina mwanyinanze mukwano gwange bamuyita Suzy Rice Mazina ali South Africa. Buli we mukubira essimu yeegumya atya nti buli we mukubira ni mugamba tulaba amawulire eyo kitabusa kugamba biri eyo mu kyalo. You know, I love one thing about Uganda. That tebigenda maaso tebiri mu bibuga bya South Africa. No, it's not true. Ne mu bibuga byaze. I was talking to one of my friends. Lwakuba ye muzungu. Ate abazungu tebasaaga abe South Africa. Wamumanyira akuteeka kwessasi. I think that's why South Africans babatya. Nti yet amanyi what they can do. They can destroy. Abazungu South Africa kubira wessasi. Tayagala kamanyiro. Woletera obusiro oba no stalking ku motoka ye bote. Teri kuteesa. Takuba mu bbanga kukanga. Why, by the way, South Africa, omuyaya asobola parking awo Benz. Gwatambuze ebigera akutta akasimu ak'emitwalo 2. Na parking awo Benz n'avaamu n'emmundu n'akugamba mpe essimu eyo. That's the level they are. Lindako. South Africa avuga Benz. Yes. Nga tali bubi. Ava mu Benz ye n'akusongamu emmundu gw'omuddugavu n'agamba mpe essimu nga agikubbako. Jabba ya layisi na nnyo. Nga ya layisi. So ndowooza kibali mu musaayi, I think. Kibali mu musaayi. Tigombolidde South Africa. South Africa mbi nnyo. But I think it's part of the waliyo sente. Webanga emirembe gyegi ate ndowooza bantu bano balina ekibambala. I think this is their season. Kuba buli luvannyuma lwa buli mwezi gw'omukaaga. Yeah, it has been recorded by the banga dene ebintu bino byadde bigenda maaso. Nekambuuze Africa yonna we uniting. Nalabyeko Ghana nga bagambye companies za South Africa zigende. Yeah. Nigeria is also taking the same thing. Yes. Mozambique neighbor waabwe yeyagadde ensalo n'amasannyalaze n'abasalako. I think this needs the whole motoka eyita Mozambique ngedda South Africa. This needs the whole of Africa now to unite against South Africa. That's when the government will realize that they need to do something. Kuba government is serious. Government nzobuze bonna that nonsense that happened here in Uganda. Byonna byoyogedde mbiza ku government ya South Africa ati yereetera ebintu bino. I swear upon the living God that nonsense cannot happen here. Wano okwata ku foreigner. Wano foreigner omutwala ku police. Gwe nosiga. Ne basibamu gwe munnansi. Foreigner n'agenda. That's Uganda for you. Nze ndabyeko wano ba foreigner abayindi. N'agamba minister obadde ogamba ki? Yeah, I also saw that was it yesterday my office ya Fiona Balunda. Yes. A State House office eya Fiona ng'omuyindi yekalakasa muri ate nga batya tebalina kye bagenda mukola ne Uganda no can do that. No. Kakati nze bayalumye emboko zibaza anything kyonna kyolabanga mu society kitandikira ku government. Yes. The South African government, I think they are very proud people. Nabalabako ne wane Congo President Kagame amala basabula nabategera kyabagamba Kagame His Excellency Kagame yabagaba veewo bave mu Eastern Congo ne bagana we are South Africans, we are superpower. Rwanda is a small country. Rwanda is small but very coercive. Tuzita coercive state. Kagame olwamala bakuba His Excellency Kagame okubanya abajoga Rwanda yakuba South Africa Congo wana. Nekwata n'amajja agali gasigadde waga South Africa negawamba. Actually South Africa yakozesa kisawe kya Rwanda. Okudde South Africa. Because okudde Kinshasa wala nnyo. Katogereko n'ali South Africa. Suzy, jebaleko Susan. Oli live ku Hard Talk ne Bob Mukisa wamu ne mwami Tamale Junior Mirundi. Wetubeera wano tulina ebintu bye tulaba
South Africa ebigenda mu maaso gwe ngaali Pretoria mu kibuga ekikulu ekya South Africa mbeera ki eri eyo? Embeera nzibu nnyo naye eyina ebitundu byerimu nga si buli wamu. Bitundu soko tutemere ku bitundu sawa zino ebitali safe. Omalo tubulireko n'ebitundu ebiri safe abana Uganda abali e South Africa ebasobola okwetaasiza. Nenda sebo mukama wange so abyogerako kati kubanga bayinza okubirumba. Ali mukunvuga kati wa wano ajja kuba mpulira kiba kibi nnyo. Okay, kati njagadde kubuuza gwe otunuulira mbeera buzibu ki obuviirako aba South Africa okuteekawo embeera gye bateekawo? Embeera just embeera yaabwe kunze okubanga we najja wano era babeera mu embeera. Buli kaseera kulwanagana bennyini baali balwaganagana nabo bennyini naffe bennyini tubeeramu naye nga ogenda wantu okugula ekintu ogenda langa omuntu akulaga embeera embi olugira nga agamba lwaki temugenda mu nsi yammwe bwe bityo. Naye nga tebabigamba bazungu babigamba baddugavu bannaabwe. Wanki? Abazungu nga tebabibagamba tebacomplaining abaddugavu fa abacomplaining. Abazungu bo tebabagamba kabazungu bagagga. Abazungu bawamba. Kwegamba batya abagagga abavube banyigiriza. Mumanyira mbo abazungu babongerako naye nga abaddugavu babajjako kitegeera. Abaddugavu ababalwanirira okufuna Junior ndowooza kyetwogerako kiraba. So tweyanziza nnyo my sister Susan Rice Mazina Joyce ali Pretoria. Kati nze South Africans are proud just Africa okubasala ebiwawa. Naye nga gundi eyo statement ogiwulidde abazungu babongerako. Babongerako mu abaddugavu temulina kye mubongerako mu ababalwanirira. Because you can imagine it's Africans who fought for South Africa mwapesaidi. Africa united. Actually for my story South Africa they are Boers, they are Afrikaners, they are Kokoi, Sikoi. Trabisomamo story was South Africa. But I don't know why even African countries still have that South African history on their curriculum. Because abantu ekyali tusomesa South African history amawanga ga Africa kutegeera muzungu bobiibwe. Kati bana South Africa beyayamba wano. It was Nyerere who went to save those people. It was Zimbabwe. It was Angola. Amawanga gagenda ne gayamba kochi South Africa. It was Russia, the Soviet Union. But it's very upset. Ate South Africa yekoze bubinyi because America tebajagala. Trump tabagalira koddala. Kati ne ku Africa just enough uniting. Tusoke tukubeze no MTN companies abwe zigende. Era nsubira Uganda okuba nti naye ina kyegenda okukola. Naye munna bya Uganda nga bizibu. Nga birimu intermarriage kwakatira mafosa afuga South Africa ate onale bomba bazate muwala wate yawasawa bintu byawano nabyo si byangu kwa ogero tunolira nti tubako kye tulina okukola naye nga pozi amama mbabazi muwalawe wamanzi yawasa mutabani wa aliko nente wali oba president ya kabente yawasa mutabani wa Ramaphosa president wa South Africa bikaze South Africa birinamu birinamu njagenda ko South Africa ne kati se kyagenze kati oba oli kwagenda South Africa right now nsobola ku advising a Pretoria nungi ne kati banaye wotenera Uganda olaba wane kabalagala aberitu yabamazeewo kabalagala naye teri akyogera kumanyiti ne business ate abasinga tebalina documents. You can imagine abasumali tebakoze kisenyi Lubaga kabalagala kansanga yonna kwegamba chokomo naso na Uganda bambi yetali unayo tetulina na Uganda bali very so njagala tumalirize ne story endala tuve wano ebya South Africa tunabiddako naye nga onyinyonyodde bulungi the problem. We finish with one story. I think obudde bwaffe buweddeyo obudde buweddeyo wiki omanyi ntunulidde nnyo wiki ewedde
wiki ewedde eno tufunyemu ebizibu twali naawe ndowooza nga tugenze ku president's office bwe twavaawo ne tugendako ku lands lwagenda okudda ku motoka yo ne tutasangako mirrors bagiba ate ne juzi nalabye mukyala Amelia nambala naye nga kwegamba obubbi bwa side mirror bo obufuusa obubbi misana tuku tebabba kino obubbi bwa side mirrors bungi ne police kyenino gigamba nti cameras zikole because ya kamera yali ekola omubbi otwandikoze eki naye kyanne kamera zali under maintenance yeah, so olusto banenya nnyo yeah, if cameras are working some of these criminals will be good because the fact is cameras are working but I will also tell multiplex ababa parking izokukubo mwangu okukuba receipt okutuwa receipt nga tuparkinze kukubo but you can't take obuvunanyizibwa okutunulira kuba when parkinga ne obereri wansi obonnengera naye tosobola kulaba ali kujja ku gundi no that's wrong we pay for those road parkings yeah they must stay it up yeah so mu kigambo kimu oba bibiri junior kuba ndaba obudde butuweddeko abako obubaka bowa abatulaba eyo abatulaba mbebaza okutulaba bambi thank you mu subscribing ku Hard Talk nebaza nnyo muganda ngono okunkyaza ku Hard Talk Uganda mbebaza nnyo okunjagala ebintu byenjogera wano ziba opinioni zange naawe oli waddembe okuwa eyiyo nga naawe wokola ki ebintu obiraba but we thank you so much for sparing time and you watch tujja beeranga wano nga tukubaganya ebirowoozo tujja kuleetera ne ku bantu abalala bangi stay tuned the Hard Talk Uganda sigadde nga nze Mukisa Bob wamu ne mwami Joseph Tamale Junior Mirundi mwebale okutwagala mwebale okulaba mwebale okutwala obudde bwammwe nga mutuwuliriza mukama abankuumire tuddemo tulabagane mu weekend eno yennyini mu makati ga weekend eno yennyini thank you